మైక్రోప్రాసెసర్ వర్సెస్ మైక్రోకంట్రోలర్ డిఫరెన్స్. సో ఈరోజు ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది ఏంటంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మైక్రోకంట్రోలర్ అండ్ మైక్రోప్రాసెసర్ డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ది యాక్చువల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మైక్రోప్రాసెసర్ అండ్ ద మైక్రోకంట్రోలర్, లెట్స్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ మైక్రోప్రాసెసర్ అండ్ మైక్రోకంట్రోలర్ ఇన్ డీటెయిల్. సో డిఫరెన్స్కి వెళ్ళే ముందు అసలు మైక్రోప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి, మైక్రోకంట్రోలర్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో మైక్రోప్రాసెసర్ వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ మైక్రోప్రాసెసర్. మనం ఎక్కడ వాడతాం ఈ మైక్రోప్రాసెసర్స్ అనేది? we basically use this microprocessor. So చెప్పాం కదా, as the name itself indicate microprocessor. So microprocessor ante we can use it in CPU. CPU is called as central processing unit. సో సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లో ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ ఈ CPU సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్లో విల్ బీ యూజింగ్ దిస్ మైక్రో ప్రాసెసర్ వాడతాం. సో మైక్రో ప్రాసెసర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ కంట్రోల్ యూనిట్ ఆఫ్ అ మైక్రో కంప్యూటర్. మన మైక్రో కంప్యూటర్లో వాడే కంట్రోల్ యూనిట్ ఏంటంటే ఇది మైక్రో ప్రాసెసర్ వాడతాం. CPU ఉంటుంది, దట్ ఈస్ అ మెయిన్ హార్ట్ ఆఫ్ అ కంప్యూటర్. మెయిన్ హార్ట్ ఆఫ్ అ కంప్యూటర్ ఈజ్ CPU, where we do all the processing work. సో బేసికలీ ఏం ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం అండ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఆర్ విల్ బి పర్ఫార్మింగ్ సమ్ ఆపరేషన్స్. ALU అంటాం. ALU అంటే అర్థమెటిక్ అండ్ లాజిక్ ఆపరేషన్స్. Okay, that means we'll be performing the arithmetic operations, different types of logical operations like logical and or different types of operations ani perform avutundi. So microprocessor ante microprocessor is nothing but a CPU of a computer. CPU lo emoutundi, central processing unit lo basically emoutundi, we'll be performing different types of operations, we'll be performing different arithmetic operations, logical operations. So different types of operations are perform chestam, and at the same time we will be communicating with other devices connected to it. Deeniki edaithe devices connect ayi unnayo vaatito kuda we will be communicating with those devices also. So this is all about the microprocessor. So microprocessor ardhamaina tarvata the next thing that we are going is microcontroller. So microcontroller ante enti, the word itself says basically controlling the electronic devices. So second, మైక్రోకంట్రోలర్ అంటే ఏంటి? మైక్రోకంట్రోలర్లో ఏమవుతుంది? మైక్రోకంట్రోలర్ ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ యువర్ కంట్రోలింగ్. సో ఇట్స్ బేసికలీ కంట్రోలింగ్ ది ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఓన్లీ అ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ ఉంటుంది. ఇట్స్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ స్పెసిఫిక్ అప్లికేషన్. ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ అయిన ఫంక్షన్ని ఇట్స్ గోయింగ్ టు పెర్ఫార్మ్ అ పర్టికులర్ టాస్క్. ఇక్కడ మోర్ అర్థమెటిక్ లాజిక్ ఆపరేషన్స్ అన్నీ జరుగుతుంది, బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ మన పర్టికులర్ టాస్క్ అనేది పెర్ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మైక్రో కంట్రోలర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ బేసికలీ గోయింగ్ టు కంట్రోల్ ద entire electronic devices. Whatever the electronic devices which are linked, it's going to control the electronic devices which it has. So this is basically about the microcontroller ante enti, microprocessor ante enti ani clear cut ga chusaru. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మైక్రోప్రాసెసర్లో ఎలా అయితే మనం CPU ఒక్కటే ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది అన్నాను, ఇక్కడ మైక్రో కంట్రోలర్లో మనకి అన్నీ ఉంటాయి. వీల్ బీ హ్యావింగ్ CPU ప్రాసెసర్ ఉంటుంది, వీల్ బీ హ్యావింగ్ ది మెమరీ పార్ట్, మెమరీతో పాటు అండ్ అట్ ద సేమ్ థింగ్ అలాంగ్ విత్ ది మెమరీ వీల్ హ్యావ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా ఉంటుంది. వెరాజ్ మైక్రో ప్రాసెసర్లో ఓన్లీ CPU ఒక్కటే ఉంటుంది. మీన్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ విల్ బీ హ్యావింగ్ CPU, అలాంగ్ విత్ CPU వీ హ్యావ్ మెమరీ అండ్ వీ హ్యావ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ interface also. So this is about the basic introduction and ekkada vaartamu. And microcontrollers anedi manam basically we use it in embedded systems. Okay, embedded applications lo will be using microcontrollers, and microprocessors anedi mana personal computers unnai kada, avanni mana microprocessor vaartam. So idi about the introduction about what is microcontroller and what is microprocessor anedi mana clear ga chusam. So now we will go with the difference between microcontroller and microprocessor. సో ఇప్పుడు మన డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద మైక్రోప్రాసెసర్ అండ్ మైక్రోకంట్రోలర్కి వెళ్దాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ మైక్రోప్రాసెసర్ ఈజ్ బేసికలీ హార్ట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్. సో చెప్పాము CPU. సో మైక్రోప్రాసెసర్ అంటే ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ వీ కెన్ కన్సిడర్ ఈజ్ CPU. So we already know that CPU is nothing but a heart of a computer. So CPU is a heart of a computer. Whereas microcontrollers is basically a heart of embedded systems. So Japan in the applications lo mana cheptunnam that microcontrollers are used in embedded systems. So it's basically the heart of an embedded systems. Next is microprocessors. It has only processor. ఇందాక మనం డిఫైన్ చేసాము మైక్రోప్రాసెసర్లో ఓన్లీ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది, అండ్ మైక్రోకంట్రోలర్లో ప్రాసెసర్తో పాటు వీ హ్యావ్ మెమరీ అండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి. Okay, microprocessor we have in microcontroller we have processor, memory as well as input output components ane untai, but microprocessor lo only processor maatrame untundi. Next thing is
ఆబ్వియస్లీ ఇందాక చెప్పాము దట్ మెమరీ అండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అనేవి మనం ఎక్స్టర్నల్గా కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఎక్స్టర్నల్గా కనెక్ట్ చేయడం వల్ల సర్క్యూట్ అనేది వెరీ లార్జ్ అవుతుంది. సో ద సర్క్యూట్ బికమ్స్ వెరీ లార్జ్. వెరాజ్ మైక్రో కంట్రోలర్స్లో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాము దట్ ఇట్ హ్యాస్ మెమరీ ఉంటుంది, ప్రాసెసర్ ఉంటుంది, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆల్రెడీ ప్రెజెంట్ అయి ఉంటావు కాబట్టి సర్క్యూట్ని అంత కాంప్లెక్స్ చేయక్కర్లేదు. సో ద సర్క్యూట్ విల్ బీ స్మాల్. Next, so definitely the cost of the entire system is high because మనం ఎక్స్టర్నల్గా వీఆర్ కనెక్టింగ్ మెమరీ అండ్ ఇన్పుట్ ఎక్స్టర్నల్గా కనెక్ట్ చేయడం వల్ల డెఫినెట్గా కాస్ట్ అనేది పెరుగుతుంది. సో కాస్ట్ విల్ బీ హై. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కాస్ట్ విల్ బీ లో డెఫినెట్లీ బికాజ్ ఇన్బిల్ట్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ మీకు మెమరీ అండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అనేది ఇన్బిల్ట్ ఉంటాయి కాబట్టి కాస్ట్ అనేది కూడా తక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టోటల్ పవర్ కన్సెప్షన్ ఈజ్ హై బికాజ్ డెఫినెట్లీ పవర్ కన్సెప్షన్ కూడా హై ఉంటుంది బికాజ్ ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి మనం బయట ఎక్స్టర్నల్గా కనెక్ట్ చేసిన వాటిని మనం లోపలికి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ పవర్ కన్సెప్షన్ అనేది కూడా హై ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసినట్టయితే దట్ టోటల్ పవర్ కన్సెప్షన్ ఇస్ లో బికాజ్ ఆల్రెడీ ఇంటర్నల్గా దే ఆల్ ఆర్ ఎంబెడెడ్ కాబట్టి పవర్ కన్సెప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో లో. నెక్స్ట్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము ఎక్కడ వాడతాము, వీ యూజ్ ఇట్ ఇన్ పర్సనల్ కంప్యూటర్స్. అండ్ ఇక్కడ మైక్రో కంట్రోలర్స్ అనేది మనం వాషింగ్ మెషిన్స్లో వాడతాం. మనం ఒక టైం సెట్ చేసి వాషింగ్ మెషిన్లో ఒక టైం సెట్ చేస్తే ఇట్స్ ఆటోమేటికలీ గోయింగ్ టు వాష్ ఆల్ ది క్లోత్స్. సో అలాగా కంట్రోలింగ్ మనం టైం ఇచ్చినట్లయితే ఇట్స్ జస్ట్ గోయింగ్ టు కంట్రోల్ ఇట్స్ సెల్ఫ్. సో ఇక్కడ మైక్రో కంట్రోలర్స్ అనేవి వాషింగ్ మెషిన్లో అండ్ MP3 ప్లేయర్స్లో వాడతాము. అండ్ ఆల్సో వీ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్. నెక్స్ట్ has a smaller number of registers, so more of operations are memory based. So మెమరీస్ రిజిస్టర్స్ మనం ఏదైతే వాడుతున్నామో అవి కూడా స్మాలర్ ఉంటాయి. సో దాన్ని బట్టి మనం మోర్ ఆపరేషన్స్ అనేవి కూడా పెర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఇన్ మైక్రో కంట్రోలర్స్లో వీ హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్. సో హెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఈజియర్ టు రైట్ బికాజ్ ఆల్రెడీ చాలా రిజిస్టర్స్ అనేవి ప్రెజెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రోగ్రామ్స్ కెన్ బి ఈజీలీ బి రిటర్న్. నెక్స్ట్ ఇస్ రన్ ఎట్ అ వెరీ హై స్పీడ్. Okay, microprocessors అనేది they will be running at a very high speed. Next microcontrollers they will run at 20 megahertz. And next ఇంకా డిఫరెన్సెస్ మనం నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే డెఫినెట్లీ ఇంకా డిఫరెన్సెస్ ఏం చెప్పగలం మైక్రో ప్రాసెసర్ మైక్రో కంట్రోలర్లో. డెఫినెట్లీ మైక్రో ప్రాసెసర్లో వీ కెన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ అ పవర్ సేవింగ్ కెపాసిటీ. పవర్ సేవింగ్ కెపాసిటీ అనేది ఉండదు. వెరాజ్ ఇన్ మైక్రో కంట్రోలర్స్లో వీ హ్యావ్ దట్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ పవర్ సేవింగ్. పవర్ సేవింగ్ అన్న కాన్సెప్ట్ మనం మైక్రో కంట్రోలర్స్లో వాడచ్చు. బట్ మైక్రో ప్రాసెసర్లో వీ కాంట్ యూజ్ దట్ పవర్ సేవింగ్ ఫీచర్స్ అనేది మనం వాడలేము. అండ్ ఇంకో మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దిస్ మైక్రో ప్రాసెసర్లో ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఫాలో వాన్ న్యూమన్ మోడల్ మనం వాడతాం. అండ్ మైక్రో కంట్రోలర్స్లో we'll be using Harvard architecture. So basically computer architecture and organization lo మనం నేర్చుకుంటాం about two different types of architectures. One is von Neumann model, next is Harvard architecture. von Neumann model లో ఏమవుతుందంటే ఇలా ఒక ప్రాసెసర్ తీసుకున్నాం. ఇందులో నార్మల్గా ఇలానే ఉంటుంది, సెగ్మెంట్స్ అనగా డివైడ్ అవ్వవు. వెరాజ్ ఇన్ హార్డ్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్లో సెగ్మెంట్స్ మనం ఒక ప్రాసెసర్ తీసుకుంటే దాన్ని డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం. వీ డివైడెడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్. సో ఇలా సెగ్మెంట్స్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం డైరెక్ట్లీ ఇక్కడ మనం ఈ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే డైరెక్ట్లీ సెగ్మెంట్స్లో డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈజీగా వీ కెన్ ఇన్స్ట్రక్ట్ దిస్ ఆపరేషన్. అదే మనం వాన్ న్యూమాన్లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ నీకు ఒక కంట్రోలర్ ఆర్ ఇక్కడ నీకు ఒక ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు గో ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ నుంచి ఒక్కొక్క దాన్ని చదువుతూ యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు యోర్ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. వాన్ న్యూమాన్లో అదవుతుంది. బట్ ఇన్ హార్డ్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్లో డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్గా డివైడ్ అవ్వడం వల్ల ఈజీగా మన డేటా అనేది ఫెంచ్ చేసుకోవచ్చు. సెగ్మెంట్స్లో డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన డేటా ఉంది కాబట్టి ఈజీగా డేటా అనేది ఫెంచ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ డేటా ఫెంచింగ్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్. వై? బికాజ్ మొత్తం స్టార్టింగ్ నుంచి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ సెగ్మెంట్స్గా డివైడ్ అవ్వలే కాబట్టి ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ద డిజైర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. సో మైక్రో ప్రాసెసర్లో వాన్ న్యూమాన్ మోడల్ వాడతాం అండ్ మైక్రో కంట్రోలర్లో విల్ బీ యూజింగ్ హార్డ్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ మైక్రో ప్రాసెసర్ అండ్ మైక్రో కంట్రోలర్ డిఫరెన్స్. సో ఇందులో మనం మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటో చూసాం, మైక్రో కంట్రోలర్ అంటే ఏంటో చూసాం, అండ్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మైక్రో ప్రాసెసర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద మైక్రో కంట్రోలర్. థ్యాంక్ యూ.